Okay, Ben. So Yeah. everybody is here. Good evening. Добрый вечер. They say good evening also. Good morning. Thank you. Okay. So I'm very glad to hear that you're working so hard and studying. Yeah, that's the way. And Study what, Ben? Sorry. I'm just very glad to hear that you're studying MNIS. Glad to hear you're studying Sheila. Я очень рад, что вы изучаете пустоту, изучаете Камалашилу. In my experience, debate is good for understanding emptiness. В моем понимании дебаты понимают понимание пустоты. Okay. So I was very lucky friends to debate with while I was studying, and you have friends around you now, hopefully, who you can get a lot of time to debate with as well. Мне очень повезло дебатировать, когда я учился, и вам тоже повезло сейчас дебатировать с друзьями и учиться вместе. In the monasteries, if you ask a monk sometimes how he meditates, just say that he debates. Если в монастыре вы когда-нибудь спросите монаха, как он познакомился с дебатами, Now, of course, we wouldn't consider this completely sufficient for meditation, but it is a critical part of studying. One more time, please. Debate alone is not sufficient. Debate alone is not sufficient for meditation, though sometimes it's used that way by naughty monks in the monastery. Дебаты не так важны для медитации. But it is critical for understanding the most difficult parts of the teachings. Но это очень важно для понимания самых сложных аспектов учения. We studied for 10 years together in Arizona at Diamond Mountain. Мы обучались этому 10 лет в Аризоне, в Diamond Mountain. Twice a week, we were required to debate about everything that we were taught. Every week or 1 week? Раз в неделю у нас было обязательство дебатировать о том, что мы учили. Дважды в неделю. Twice a week. Okay. Twice a week, and for hours and hours. Часами и часами. And then maybe a few days would stay a few hours, and then it would get cold, but you would get so excited debating with your friends that maybe you would have the best debates. И иногда дебаты задерживались надолго, и становилось реально холодно, но вы были в настолько огромном восторге от того, что вы со своими друзьями дебатируете. So everything we were taught, we were required twice a week to go and try to talk our friends out of thinking whatever the teacher just taught. И все, что нам нужно было делать, это дважды в неделю мы дебатировали о том, что учитель нам только что сказал. Да. Мы дебатировали, занимая неправильную позицию относительно того, чему нас обучал учитель. Okay. So you're never really confident until you've tried to argue the other side. То есть вы на самом деле никогда не уверены окончательно до того момента, пока вы не заняли противоположную позицию. So we're going to talk about the ancient method of arguing in this class. И мы поговорим о древнем методе
обзора того, что мы изучили. I think it's a very fine method. One more time, Ben, please. I think an excellent method for debate. И есть реально суперский идеальный метод для дебатов. I also think in the beginning, it's challenging to use the technique that we're going to be learning. И я думаю, что вначале это определенный челлендж использовать те техники, которые мы будем изучать. It takes a lot of practice. Это требует большой практики. But if you practice hard and consistently over a long time, I believe that it changes the shape of your mind. Но вы практикуете долго, регулярно, и я верю, что это меняет образ вашего мышления. When I first started studying the debate technique, the debate format, I found it very frustrating. Когда я впервые познакомился с техникой дебатов, я нашел это очень огорчающим меня, расстраивающим, фрустрирующим. I just wanted to continue debating with my friends in the natural way that I was used to. И я просто продолжал дебатировать каким-то привычным способом со своими друзьями, которые я использовал до этого. And so I forced myself to try to use the format. Ну, я как бы заставлял использовать тот формат, который нужно было. So a friend and I, we started debate using the format. То есть мы с друзьями начинали использовать тот формат дебатов, который нужно было. But then over a little bit of time, it would deteriorate into us Но just arguing normally. Но через какое-то время мы скатывались все равно к тому, чтобы дебатировать как-то по-обычному, как мы привыкли. Окей? Ben, Okay, I think you're back now. Oh, sorry. Okay. Max? Yeah, I'm here, but we Okay. have little problems with internet. Maybe you. Okay, Because our is okay. maybe. Okay, I think better now. Yeah. So this is okay. The important thing is to debate. The format is not the most important thing. Самое важное в дебатах, важно понять, формат — это не самое важное. But the format helps tremendously. Но формат помогает вам офигеть как. After many years of debating, now I find the opposite thing happens when I'm debating with my friends. И через какое-то время я заметил, что происходит другая вещь. We start in a normal conversation, a normal debate, without the format. Мы начинаем просто обычную беседу с друзьями без формата дебатов. And then I find myself naturally moving into the classical format in order to most successfully make my points. И через какое-то время я замечаю, что я уже двигаюсь по классическому формату дебатов для того, чтобы доказать свою точку зрения. If you want to get to that point, you have to be brave and firm and practice a great deal. И для того, чтобы прийти к этой точке, вы должны быть смелыми и
сосредоточенными для того, чтобы практиковать таким образом. In my experience, it changes the way that you hear all other debates. По моему опыту, вы просто начинаете слышать по-другому все остальные дебаты. Okay, let's start. Let's look at the first page. Хорошо, давайте начнем. Первая страница. Okay, so everybody have like manual. Wonderful. Okay, excellent. And Max did a beautiful job translating this. Thank you very much, Max. Or I think he did. Maybe it's all wrong, but I can't read Russian, so he did a terrible job. И ужасно. But I trust him. Okay. Hope so, Ben. I know. I hope so too. We'll see. I will never know if it went badly. It's which is good, I guess. Я надеюсь, я никогда не узнаю, что в принципе хорошо. Okay. So, okay. checked. Good. So number one, the definition of a reason. Итак, Okay. First thing we need to know. определение аргумента. Reasons are very important Аргументы — это очень важно to debate. для того, чтобы дебатировать. Reasons are the engine that runs debate and clear thinking. Аргументы — это реально бензин, на котором едет ваш дебат, и это дает ясное мышление. And the formal classical definition of a reason is anything that I give as a reason. И формальное, классическое определение аргумента — это то, что вы выдвигаете в качестве аргумента. So consider the sky. It's blue. Итак, рассмотрим небо, оно синее. It's blue because it's above my head. Оно синее, потому что оно над моей головой. Is this a reason? Является ли это аргументом? No. Somebody say no, somebody say yes. Cool. Okay. So the person who says no, why not? Так, тот, кто сказал нет, почему? Because I can have lit fire under my head tonight. Лена, давайте все будут говорить по-русски, а я буду переводить. Могу иметь черное небо над моей головой. Because I can have black sky and above my head at night. So the person who said yes, it is a reason. How is that a reason? Итак, человек, который сказал да, так как это является аргументом? This is a reason, but not true. Very good. I didn't say it was a good reason. Отлично, мы не говорили хороший аргумент. So if you give a bad reason, it's still and debate works even if you give bad reasons. Так, даже если вы дали плохой аргумент, это все равно аргумент, и дебат работает даже с плохими аргументами. We will learn to practice together usings. Мы попробуем дебатировать вместе, практиковать, используя это. But we will also the meaning of a correct reason. Но давайте также разберем определение правильного аргумента. And the correct reason, as you can see in your manual here, is a reason in which the three relationships hold. И правильное определение, правильные аргументы, которые вы видите в своих мануалах,
Это аргумент, в котором все три взаимосвязи сохранены. So, of course, we have to learn the three relationships. Ясное дело, нам надо изучить все три взаимосвязи. Now, to understand the three relationships, we have to learn the three parts of a reason. Для того, чтобы узнать три взаимосвязи, нам нужно сначала изучить три части аргумента. So don't get confused. There are two sets of three. Не путайтесь, пожалуйста, у нас два набора по три. First, we will look at the three elements of a reason, which we will need to understand the three relationships between those three elements. Сначала нам надо будет рассмотреть эти три элемента, которые, три части аргумента, которые дадут нам понимание трех взаимосвязей. Yes, elementa. The first word I understood. Good. Элемент. Okay, so good, got it. So the three parts of a reason, okay, are the subject, the assertion, and the reason. Так, три части аргумента — это предмет, утверждение и аргумент. If I say the sky is blue, what is the subject of this sentence? Какой предмет у этого предложения? Небо. Sky. Good. Okay. And I'm making an Ben? yes. Oh. So this- I'm making an assertion about the sky. What assertion that I'm making about the subject, which is the sky? И я делаю утверждение об этом предмете, которое небо. And which assertion do you make? Yeah, I made an assertion. I said the sky is blue. And you guys' subject is the sky. So what is the assertion that I'm making about the sky? Окей. Какое утверждение, которое я сделал по отношению к небу? It is blue. Good. And sometimes they call this assertion the quality to be proven. И иногда они называют это утверждение качеством, которое нужно доказать, которое доказывается. I'm stating a fact about the sky, and then we're going to see if that fact is accurate to say about the sky. То есть мы перечисляем какие-то факты, а потом мы разберемся, правильно ли говорить этот факт относительно неба. Okay. So the sky is blue because it's above my head. Хорошо. Небо синее, потому что оно над моей головой. What's the reason that I'm giving you here? Какой аргумент, который я здесь привожу? Sky is above my head. Great. Yeah, really, just it's above my head. Just that last the reason. So sky includes both the subject and the reason. То есть реально это включает и небо, и то, что оно над моей головой. They say yes. Good. All right. So let's look at the three relationships, okay? First relationship. Первая взаимосвязь. Okay. In order for a reason to be correct, okay, the third thing must be true about the first thing. Так, для того, чтобы аргумент был правильным, третье должно быть правильным относительно первого. So, is it's above my head a thing that is true to say about the sky? Является ли то, что над моей головой, правильным относительно неба?
Do you know what they said? I heard the word da. Yes. Okay. So da Good. is Russian yes. Right. That's it. I know da. I know niet, and now I know elementia. Cool. That's it. That's it. Элементе. All right. Good. So Хорошо. if it's true to say that the sky is above my head, then this reason passed the first test. Если это правда, то, что над головой относительно неба, значит, наш аргумент прошел первый тест. This is the first of the three relationships. Это первая из 3 взаимосвязей. Second relationship. Okay. Вторая взаимосвязь. If something is 3, then it must be 2. Okay. If it is true to say 3 about something, then it must be true to say 2 about that thing. То есть, если мы говорим третье о чем-то, значит, должно быть правильным сказать и второе. Is it true that when a thing is above my head, it must be blue? Правильно ли, что если вещь над моей головой, тогда она синяя? Обязана быть синей. Do you know what they said? Yes. Even this I know better. I won't have to, if I hear niet, I have to think for a moment. But when I see this, it's very easy. Okay, good. Я увидел, это очень все легко. Окей. Окей. Better. Yeah. Okay. So we passed the first test, but we failed the second test. Хорошо, мы прошли первый тест, но провалили второй. Let's look at the third test. Okay. Давайте про третий пример. Третий тест. If 2 is not true about something, then 3 must not be true about it. Okay? Если утверждение неправильно, или корректнее сказать неправда относительно чего-то, тогда и третье должно быть тоже неправильно, или корректнее неправда. So if a thing is not blue, then it must not be above my head. То есть если вещь не синяя, тогда она обязана быть не над моей головой. Не должна быть над моей головой. Is that true? Да. Ah? No, it is not true. Неправда, говорю. No, not true. Good. I'm glad there's debate in the room already. Я рад, что... Okay. I agree. It's not true. Я согласен, это неправда. So here's what we're going to do. Now you have to come up with new reasons, and we will check to see if they pass the 3 tests. I must warn you a few things. Итак, вот что мы сейчас сделаем. Сейчас вы выдвинете новые аргументы, и мы проверим. И я прошу вас 3 вещи. Number 1, when you are first learning a language or first teaching a language to children, it's good to start simple. Когда вы учите новое слово с ребенком, хорошо начинать с чего-то простого. The debate format is like a new language. Язык дебатов — это как новый язык. We will even use a few words of Tibetan terminology together. Мы будем использовать всего несколько слов на тибетском. So it's important for us to start simple. Поэтому для нас важно начать с чего-то простого. We will not begin by using advanced Buddhist philosophy when we're learning our new language. Мы не будем сразу рассматривать продвинутую
буддийскую философию, когда мы учим новый язык. If you want to teach me Russian, it's not a good idea to start me in Luba's class on Kamala Shila's Diamond Cutter. Если вы хотите, чтобы я изучил русский, это не есть хорошей идеей начать обучать меня тому, чему учит Люба на своих классах по мастеру Камалаши. You have to start me with very simple words like da and niet and elementia. Нужно начать с чего-то очень простого, вроде да, нет и элементы. And then after I get some practice, eventually I will learn about the diamond cutter in Russian from Lula. И после того, как я выучу что-нибудь простое, тогда мы начнем с утра алмазного экранчика с Любой. So we will start very simple. Okay? They said that even if we don't understand it in Russian, how you can explain it to you? Yeah. Yeah. Good. Okay. Second warning. Второе предупреждение. It's hard to make a correct reason. Это сложно привести правильный аргумент. Think. What? Maybe harder than you might expect. Возможно, сложнее, чем вы предполагали. So be patient with yourself and be patient with each other. Поэтому будьте терпеливы с собой и с другими. When you are learning debate, it can be frustrating at first. Когда вы обучаетесь дебатам, это может вас немного фрустрировать поначалу. I have occasionally known people to get angry when they're first. Я также знаю людей, occasionally, к сожалению, которые разозлились во время дебата. It can be hard to be wrong. Это может быть сложно быть неправильным. So you have to push your pride aside and have a good sense of humor about it with your friends. Поэтому вам нужно гордыню свою отодвинуть и постараться иметь хорошее чувство юмора со своими друзьями. They said, okay, it's very good. It's very easy to teach debate to children, actually. На самом деле очень легко обучать дебатам детей. They laughing. Because they are used to being told that they are wrong all the time. Потому что им и так говорят, что они все время неправы. For adults, it's mostly considered rude to tell an adult that they are wrong. Для взрослых это практически грубость сказать другому взрослому, что вы неправы. So sometimes they will get at you. Поэтому иногда они раззлятся. Okay. When do you hear us? Now I do. Okay. Okay. So I want someone in the room to give me a simple subject. Okay, pick some object in the room, something simple, anything in the room. Хорошо, давайте кто-то приведет в аудитории простой предмет, очень простой. A cup. Okay, a cup. Great. I have one too. This is helpful. Okay. Tell me something that is true to say about the cup. Скажите что-то, что правильно относительно чашки.
Okay, we can put something in the cup and drink. Okay. So we can put something in the cup and drink. То есть мы можем Yeah. Yeah. налить в чашку и пить оттуда. Not only drink. Okay. So what is our subject again? Окей, какой наш предмет? Cup. Good. What is our assertion? What do we want to say about the cup? Что правильно сказать относительно чашки? We can drink from it. Okay, cool. The cup. We can drink from it. Now, someone give me a reason. Why? Кто-то может дать мне аргумент? Why? Yeah. Because I can put something inside, like a water. Okay. Oh, cool. You gave a fourth element of a debate, which is an example. We don't need it, but it's okay. So the cup, we can drink out of it because we can put something inside of it. Yes? Окей, чашка, мы можем из нее пить, потому что мы можем что-то внутрь положить. To Yes. pour. They said not to pour. We can put. Okay. No? Fill it up with water. They want to say fill it up with water. Or liquid. It's okay. It's just an example. I will catch you no matter how hard you try. I will find a way to catch you. So don't try too hard yet. Кстати, я все равно подловлю. Давайте какой-то один. Okay. Okay, so you did not change the subject, right? Still just cup? Хорошо, вы еще не поменяли предмет, это еще чашка. Okay. The assertion is I can drink out of it? Утверждение это я могу пить из этого? Yes? Да? Okay. Okay. And the reason? Хорошо, и какой аргумент? Because you can fill it up with liquid. Yeah, because we can fill it up with water. Okay. Cool. So let's check. Okay, the first relationship is 3 true of 1. Okay, is it true to say about the cup that Okay. I can fill water? Давайте проверим 3 взаимосвязи. Первое. Правильно ли, что аргумент правильно относительно предмета? Yeah, Yeah. Да. it's correct. Seems good. Does everybody agree that we can fill the cup up with water? Я согласна, что мы можем наполнить чашку водой. Yeah. Okay. Yeah, okay. So is there anything in the cup right now? Что-то есть в чашке прямо сейчас? Little of water. Water, just water. A little of, yeah. Just water. A little water. Okay. So can we fill it with water if there is already water in it? Мы можем наполнить ее водой, если там уже есть вода? Yes, we can if there are little. We can fill it very little. I don't know, in English, fill means to fill it completely. No? На английском наполнить означает прям наполнить до конца. Okay, we can fill it with some amount of water. We can fill it. По-русски. Мы можем наполнить. We can feel it. Она не наполнена, она имеет немножко. And we can fill it up to we can, there is some, что-то есть, и мы можем наполнить. There is
they said that there are like a little of water, and there also we can feel a part more. Okay, so Хорошо. Итак, let's look at. I think I'm okay with that. Everyone's okay with that. Yes. я думаю, я окей. Вы окей? Yes. Okay. Okay. Second test. So we're gonna say that it passes the first test. Так, мы говорим, первый тест прошло. Okay. Second test. Второй тест. Okay. Хорошо? If a thing can be filled with water, Если вещь может быть наполнена водой, then must be true that we can drink out of it. тогда обязано быть правдой, что мы из нее можем пить. Does everyone agree? Все согласны? Yes, I'm agree. Да, я согласна. Я согласна. Yes. Воду без любой поверхности. Yeah, they say we agreed because we can drink water almost from everything which we can feel. Can anyone think of something which we can fill with water that we cannot drink out of? Считает ли кто-то, что есть такие вещи, которые можно наполнить водой, но мы не можем из них пить? Yeah, there are some stuff that we can fill up with water, but we cannot drink from it. Like what? Например. Как лучше из колодца нельзя. Okay, so I don't know how it's in English. It's like after, like rain spot after rain, you know? Oh, a puddle. Yeah, puddle, yeah, лужа. Oh, yeah. Okay, now maybe you could drink out of a puddle. Да, ну, может быть, вы бы и пили из лужи. It's gross, but you could do it. I was thinking maybe a boiling pot of water. One more time. A hot pot of water, boiling water. Как насчет чайника с водой? Горячего чайника с водой, который вот прям кипит. We cannot drink from it. Probably not. Наверняка. Maybe you could, but it would hurt you very badly. Возможно, вы попробовали бы, но это бы вам навредило очень-очень сильно. And then if it gets too hot, it will turn into steam. They said we can wait until it gets cold. И Бен сказал, что он вообще в пар превращается. But if it gets hot, then it will turn into steam. Но если он достаточно горячий, тогда он вообще превратится в пар. And then the steam will leave. И тогда этот пар покинет чайник. And you cannot drink steam. You can breathe. Вы не можете пить пар. Then I cannot fill it with water. Do you know Russian logic, Ben? Do I know Russian? Do you know Russian Should be the same. Should be the same logic. It's good. It's good. Can you you fill it with water because the water is still cold when you put the water in the pot, but then the water will boil and leave the pot. Можете наполнить водой чайник холодный, но потом она закипит, и она покинет чайник.
I can drink it from a pot when it just after I will fill it with water. Maybe. How long does it take water to boil in a pot? Как долго времени? Сколько времени нужно закипеть? 1 minute. Does it depend? Is it always 1 minute, or does it depend on how hot the pot is? Это всегда 1 минута или это зависит от того, насколько горяч чайник? It depends of many things. It depends on many things. I think this is good. I think it's a good starting example. So Это хороший пример. let's look at the third test. Okay. Смотрим третий пример. If a thing cannot be drunk out of, if there is a thing that you cannot drink out of, Если вещь, из которой вы не можете пить, then you cannot fill it with water. тогда вы не можете наполнить ее водой. If there is something you cannot drink out of, then you cannot fill it with water. Is this correct? Wrong. Why? Почему? There is an example of something that you cannot fill with, cannot drink out of, that you can fill with water, or vice versa? Достаточно много есть вещей, которые вы не можете наполнить, но вы можете пить, или наоборот. If there is a water on the table, we can drink it. So can we ask you again, what is the second and what is the third? The cup, we can drink out of it because we can fill it with water. Yes? Чашка, мы можем из нее пить, потому что мы можем ее наполнить водой. Правильно? So if you cannot drink out of a thing, you cannot fill it with water. This is the third test. Если вы можете пить из вещи, значит, вы не можете наполнить ее водой. Правильно? Это второй тест. Not true. Why not? Почему? Okay, so this is a good example with toilet. We can fill it with water, but we can drink from it. Okay, Ben, so Russian people don't like drink from toilet. I don't know how it's in other countries, but in Russia and Ukraine, we don't like it. Я говорю, что мы в Украине не любим пить из туалета. Не, ну или, допустим, та же лужа. Есть ямка на дороге, мы ее можем наполнить водой. Пить оттуда не станем, она грязная. Well, I don't know how it is with Russian dogs, but American dogs love to drink out of the toilet. Я не знаю, как насчет там русских или украинских собак, но американские любят пить из туалета. Речь была о том, что я не могу попить. Я могу попить. So, Я не могу попить, мне голова не болит. Luba said that we talked not about everyone, but about me. I cannot drink from a toilet. My head doesn't go there.
I think probably you can drink out of a toilet. It's just a bad idea. Я на самом деле думаю, вы можете пить из туалета, это просто плохая идея. Okay, we agree. Dog Okay. can drink. So there is nothing that you can drink from that you can't fill with water. То есть нету чего-то такого, из чего вы можете пить, но вы не можете наполнить водой. So there is like a big, I don't know, ship which go with neft, with oil, with petrol. They say we cannot drink from it. Can you fill it with water? Вы можете это наполнить водой? Да или нет? Можем это наполнить водой? Yes, we can. But we cannot drink. You can drink it. It will just make you very sick. Можете просто это, вы можете заболеть из-за этого. Если подземное озеро, underground lake. Yeah, if it will be like underground lake, and we will fill it with water, we cannot drink from it. Okay, so you cannot drink from an underground lake? То есть вы не можете пить из озера под землей? No, we can't because we don't see it. Well works, right? You dig a well in the ground to find underground lakes. Basically, this is where much of our water. Вы же можете пробурить там какую-то скважину и оттуда выпить. Это на самом деле то, откуда обычно берется наша вода. So they have no idea. Okay, it's okay. Okay. There are not many things. I think this is a pretty good reason, really. It's very hard for us to dispute. Это очень хороший аргумент. You see, Сложно с ним дискутировать, спорить. You say, Ina said in the chat, maybe a very deep well. One more time, please. Ina in the chat, Ina said perhaps a very deep well or a frozen well. Да, то есть если мы говорим о каком-то замерзшем источнике или колодце. Okay? So I want you to take a moment to practice, okay? Я хочу, чтобы Each of you come up with a subject, an assertion, and a reason. Давайте возьмем предмет, утверждение и аргумент. Okay, everyone just take a moment and either write it down or come up with it in your mind. Small, simple, short, no dharma, no philosophy. Очень простой какой-то должен быть дебат. Несложный, ни про дharmu, никакой философии. Okay, so should they debate like in couples? Oh.
Yeah, for now, just come up with a 3-part reason, okay? And maybe write it down, okay? Maybe a reason just for now, okay? And then we'll look at examples together. Мы поищем примерами. And then let me know when everyone has one written down. Дайте мне знать, когда каждый запишет. Записать или запомнить? Ben, just a minute. I will come. Что, все записали? Ну что? So somebody write it down and somebody not. Есть правильные. Не каждый фраза, которая в школе, эти 4 выступают. И чуть-чуть. So some people have problems because they don't know if they will be right. Good. Отлично. This is perfect. They might not be right. It's okay. It's very hard. Don't worry about it. Вы можете не быть правы, это очень сложно, не переживайте об этом. Okay. Хорошо? So set them aside for now. We're going to look at page 2 of the manual. Итак, отложите это, мы сейчас посмотрим страницу номер 2. And then we will come back and look at these reasons. So you just keep them nearby. И потом мы обратно вернемся к этим вашим утверждениям. Просто держите их рядом. Normally we would go even more slowly than this. Обычно мы идем еще более медленно, чем сейчас. But the best thing that I can teach you with the little amount of time that is what we're going to look at right now. Но лучшее, чему я могу вас обучить в то короткое время, которое у нас есть, это то, что у нас вот здесь сейчас. Okay, so say len shi. Итак, скажите лен ши. Good. Okay, len shi. Len means response or answer. Лен означает ответ. She means for. Ши означает для. Okay. Again, len shi. Еще раз. Лен ши.
Come on. Yeah, it's good. It plants a seed. You have to say it out loud. It helps. Okay. So we're going to do the 4 responses. These are the only 4 things that you're allowed to say if someone is making a reason to you. Так, мы сейчас сделаем 4 ответа. У вас есть только 4 варианта, что ответить, если кто-то приходит к вам с утверждением. Имеется в виду целый дебат. So there are 2 people in a debate. Это 2 человека в дебатах. One is making the argument, Первый приводит аргумент, and the other one is answering the argument. и второй отвечает на него, на этот аргумент. The one who is answering the argument is only allowed to say 4 things. Тот, кто отвечает на аргумент, имеет возможность ответить одним из 4 вариантов. Mostly. В основном. So we're going to learn those 4 things. 2 of these things, Мы выучим эти okay, are 2 эти вещи, 2 of these things are answers to an assertion. 2 ответа на утверждение, на второе, которое. And 2 of them are answers to a reason. И 2 ответа на аргумент, который третий. So let's look at the first 2. Okay. Okay. Someone take out their piece of paper. Okay. I need a reason. Так, кто-то возьмите свой листочек, мне нужен дебат. Пол твердый. Я могу ходить по нему. Я могу ходить по полу, потому что он твердый. Предмет. Нет, предмет. Рассмотрим предмет. Это пол. Consider flow. I can walk on it. Потому что он твердый. Wait, stop. Perfect. That's enough for now. Consider the floor, I can walk on it. I just want the assertion. I don't want the reason yet. Я хочу утверждение, мне пока не нужен аргумент. Because the first 2 responses are only for assertions. Потому что первые 2 ответа только по поводу утверждения. There is one thing that it is considered a faux pas or a mistake on the debate ground. Only one big thing that is considered bad on the debate ground. Есть одна вещь, которая реально считается плохим на дебатах. Плохой. Oh, okay. Now for this exercise, we are not counting this rule, okay? But a normal rule on the debate ground. Для этого упражнения мы не будем считаться с этим правилом. Why? Okay, is to try on the debate ground. Okay, usually, okay, not in this case. Usually, it's bad to say something that everyone will agree with. На дебатах неплохо говорить что-то, с чем каждый согласится. For now, it's good. I want you to do it. Okay. But if someone says something that you agree with, okay, then you say the first response, which is duh. Okay, say duh. Согласны, вы говорите duh. Скажите это. Duh. Right. That means yes, I agree. And then the debate is over and we all go home. Дебат закончен, на этом мы расходимся по домам. So on the debate ground, usually you want to say something controversial. На дебатах мы говорим что-то такое, типа противоречивое. For now we are being controversial because we're Because why? Because we're practicing. Сейчас это окей, потому что мы практикуем. Okay, so the first response is okay, now say
первый ответ это до. А сейчас? What did you said? Chi cheer. Say. Сейчас Say chi cheer. Second response. Yeah. Chi cheer. cheer. Okay. Chi cheer means why. Cheer означает почему. People think it means no. It does not mean no. It means why. Это означает нет, это не означает нет, это означает почему. Okay. So, using the word why causes the other person to give you a reason. Итак, когда вы говорите почему, это становится причиной для того, чтобы другой человек сказал вам аргумент. Maybe Max, ask Luba for me, why are we doing the teaching in this room? Макс, попроси Любу спросить, почему мы проводим обучение в этой комнате. Why? Почему? Потому что это большая комната. Because it is big room, big enough. Good. Отлично. Everyone sees I asked why, and she gave me a reason. Все заметили, я спросил, почему, она дала мне аргумент. So in debate, when someone gives you an assertion, you either say yes or you say why. То есть, когда на дебатах вам кто-то говорит утверждение, вы говорите или да, или почему. Okay. Understand. Okay. Now, because you are my ambassadors of correctness, Потому что вы... They are or me? you all are now. Everyone now is in the club. Now you are my ambassadors of correctness. Я амбассадоры правильности. Поэтому Okay. So you are going to spread, okay, the correctness. вы должны будете донести By answering always in Tibetan and Russian. отвечая и по-тибетски, и по-русски. Окей. So you say de, da together. De and da, I agree together. Да. De, da, de. Yeah, I agree. De, that's right. Okay. And you say chi cheer. Why? Теперь говорите cheer. Почему? 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 All right. Say so. Okay. Good. Fine. Cheer. Why? Okay. So the floor, we can walk on it. Итак, пол, мы по нему можем ходить. What do you say? Что вы говорите? Because it's hard. Because it's hard. Again. We can walk on Okay. The floor. Пол. We can walk on it because it's hard. Okay. The floor. We can walk on it because it's hard. Пол, мы можем по нему ходить, потому что он твердый. Люба said, duh. Okay. Now we're going to do the two responses to a reason. Now we have a reason. Okay, so now we have to learn the next two responses. These are the tricky ones. Два ответа, они более такие хитрые. And I tell you that to understand these last two responses is the heart of understanding the format of. Я вам скажу, что понять вот эти два последних, это и есть как бы сложность всего понимания этого формата. If someone gives you a reason and you disagree with that reason, there are
only 2 ways you can possibly disagree with that reason. Если вам кто-то приводит аргумент, вы с ним не согласны, вы можете ответить только два ответа. In any debate that you ever heard or had, there were only 2 ways that you could disagree with a reason. Во всех дебатах, которые у вас были или будут, существовало всегда только 2 способа, которыми вы могли не согласиться с аргументом. People talk past, and they talk and talk and talk, and they say a lot of useless things in a debate. Люди говорят много, и они говорят много бесполезных вещей во время дебата. But if someone gives you a bad reason, it is always for one of 2 very simple problems. Но когда вам приводит кто-то неправильный аргумент, всегда есть только одна из 2 очень простых проблем. Either it fails the first test, Это или проваливает первый тест, or it fails the second and third test. или проваливает второй, третий тест. So I'll ask you what I asked Max before. Can someone in the room give me an example of a reason which passes the second test but not the third test, or which passes the third test but not the second test? Я сейчас задам вам вопрос, который ранее задавал Максу. Вы можете привести какой-нибудь аргумент, который проходит второй тест, но не проходит третий, или проходит третий, но не проходит второй? No one? Что, никто? Я могу ходить по пол твердый, поэтому сейчас. Рассмотрим пол. Consider floor. Он твердый, потому что я могу по нему ходить. It's hard because I can walk on it. Did you hear, Ben? Did you hear that? No, consider the floor. It's hard because... I can walk on it. Consider the floor. It's hard because I can walk on it. Okay. If a thing can be walked on, then does that mean that it's hard? Если по вещи можно какой-то ходить, означает ли, что она твердая? No. No. Okay. If a thing is not hard, walk on it. One more time. If a thing is not hard, does that mean I cannot walk? Если какая-то вещь не твердая, означает ли это, что я по ней не могу ходить? No. Okay, so it fails both tests. То есть провалила оба теста. Okay, can you give me one where it fails 2 and passes 3, or fails 3 and passes 2? Можете привести какой-то аргумент, который проходит второй тест, но не проходит третий, или не проходит третий, но проходит второй? I have never heard of such a reason. Я никогда не слышал о таком аргументе. So we have both tests. Но у нас есть оба теста. I have asked myself this question for many years, and I still don't know the answer. Whom did you ask this question? I have asked my teachers, I have looked in books, I have debated it with my friends. Смотрел книги, спрашивал друзей, но я не нашел ответа на этот вопрос. But it has been taught this way for 1,000 years. Но таким образом это преподается тысячелетиями. So we're not going to change it. Мы не будем этого менять.
There may be good reasons that we can't see. Возможно, есть какие-то аргументы, которые мы не видим. And it is very good to think in negatives if you want to understand emptiness. И вообще полезно думать негативами, когда вы хотите понять пустоту. So, if someone gives you a reason that is incorrect, Так, если вам кто-то приводит аргумент, который неправильный, it is either because it failed the first test, это или потому, что он проваливает первый тест, or it failed the second and third tests. или это проваливает второй и третий тест. If it fails the first test, Если проваливает первый тест, then you say, "Da madru." вы говорите «тамадру». Say, "Da madru." Скажите «тамадру». Тама или так вот. Da madru. Произношение правильно «та». «К» съедается. Good. Good. Da time. Еще раз. Good. You have to burn this into your brain. Da madru. Надо это выжечь в своем мозгу. «Тамадру». Now, because you are my ambassadors of correctness, you have to be able to say Tamadrup in both Tibetan and Russian. Из-за того, что вы мои амбассадоры правильности, вы должны уметь сказать «тамадру» и на тибетском, и по-русски. There are formal ways of translating Tamadrup, but I want you to use the informal way. Есть формальные способы переводить «тамадру», но я хочу, чтобы вы использовали неформально. The formal way of translating Tamadrup, which I do not like, is to say the reason is not true of the subject. Формальный способ перевода этого термина, который мне не нравится, это сказать one more time. Reason is not correct. Yeah, the reason is not true of the subject. Аргумент неправильный относительно предмета. If you are a bad ambassador of truth, say, Tamadrup, the reason is not true of the subject. Если вы плохие амбассадоры правильности, вы скажете, что аргумент неправильно относительно предмета. If you are a good ambassador of correctness, you will say, Tamadrup, or is not hard. Вы скажете «тамадру», пол не твердый. Okay? Окей? So Tamadrup only means, Tamadrup only has meaning in reference to the thing we're arguing about. То есть «тамадру» можно перевести только в отношении какого-то утверждения, с которым мы имеем дело. So, is it true? Is the floor hard? Это правда, пол твердый? Somebody says that it's true, somebody says that no. There are soft floors. Oh, there, soft. Okay. So there's one other thing. Okay. Other than the four responses, there's one that the person who is being debated at is allowed to do. Did you say there are more than 4 responses that we're allowed to do? There is one more important response that is allowed. Еще один важный ответ, который разрешен. You didn't tell me. You can ask for a definition. Вы можете попросить определение. So, what do you mean by hard? Что вы подразумеваете под твердым? What is the definition of hard? Какое определение твердости?
Hard as diamond. This is the definition, Это определение. the meaning of the word hard. Это определение слова твердый. No, this and no. So tell me, what is the definition? What is the meaning of the word hard? Okay, our leg doesn't drop in it, like you know. Our leg doesn't drop in it. Yeah. Okay. Okay. So, Ben? yes. Yeah. Okay. Good. Okay. So, that which my leg does not drop in. То есть то, во что моя нога не проваливается. Anything does not drop. One more time. Anything my leg does not drop in, then that thing is hard, right? Правильно? Все, во что моя нога не проваливается, все твердое. When I put my leg into that, on it. Okay. Хорошо. So, tell me again what. Tell me again what? We have like interruptions. Okay. So, what did we decide? What is our final decision? The Какое наше definition of. решение относительно определения твердых? They thinking. So maybe you would like to like go and have some tea and coffee. Не деформируется при воздействии. So new definition. It doesn't деформируется. Change in form under pressure. То есть when I step on it. То есть не деформируется, когда я наступаю на это. Okay, is this true about the floor? Это правильно относительно пола? Yes, true. Okay, when someone gives a definition, you can accept that definition. Когда кто-то дает определение, вы можете его принять. Even if it's just for the purpose of debate. If I say that the definition of hard, okay, is a thing that I drink water out of, okay, Это то, из чего я пью воду. Then you accept that for the duration of the debate. It's okay. Когда вы принимаете это на ваши дебаты, это окей. Okay. So, second of the responses to a reason. Okay, you have to say "Kya majung." Вам надо будет сказать «я помогу». Я помогу. Good. Kya majung. Again, Kya majung. Я помогу. Good. Okay, this one is a little harder. Это немножко потяжелее. Okay. More hard than before. That's right. Right. It's a little harder. Mean shape when you put your foot on it. Okay, it's harder. Okay. So,
the formal way to translate it, I don't even want to bring up. The way to translate it for this reason is all that really matters. Формальный способ это переводить даже не хочу поднимать. Главное, как мы это переведем вот для этого конкретного нашего дебата. So Kyaba Majung means Япа Маджун означает... yes, tell me again, what's our reason? The floor? Еще раз скажите. Пол? You can walk on it? Пол твердый, потому что вы можете по нему ходить? Yes. Because it's hard. Потому что он твердый. Yeah, we So- can because it's hard. Because it's hard. Okay. So Kyaba Majung means I agree that it's hard, but that doesn't mean you can walk on it. Я согласен с тем, что он твердый, но это не доказывает, что по нему можно ходить. I agree it's hard, but that doesn't mean you can walk on it. Okay? Kyaba Majung. Я согласен, что он твердый, но это не доказывает, что по нему можно ходить. Я помогу. So Tamadrup just means one thing. Tamadrup means it's not hard. Тамадруп означает, он не твердый. Kyaba Majung means it is hard, but it's not true that everything can be walked on. Кьяба Маджун означает, это правда. Он твердый, но это не означает, что по нему можно ходить. Okay? Okay. Can you walk on everything that is hard? Мы можем ходить по всему, что твердое? Нет. No. No. Tell me something that is hard that you cannot walk on. Что такого есть твердого, почему вы не можете ходить? Razor blade. Oof. Okay. Okay. Ben? Room. Someone who didn't go yet. Okay, give me a subject and an Приведите мне еще раз предмет и утверждение. Рассмотрим пол. Consider floor. Я могу по нему ходить. I can walk on it. No, new one. Окей, давайте еще раз. Новый Другой какой-то. новый. Стул имеет сиденье, поэтому на нем можно сидеть. Consider chair. There is a seat on it because we... Wait. Just subject and assertion. I don't want a reason yet. Пока только предмет и утверждение. Maybe we will agree and then there will be no debate. Можно согласиться с этим. So consider chair. There is a Subject, a chair, chair. the chair, a chair, all chairs. What are we saying? Which chair? Конкретный какой-то стул или вообще обо всех стульях мы говорим? All chairs. Okay, consider chairs. What about them? Стулья. Okay, consider What chair. is our assertion? Какое утверждение? Имеет сиденье. There is a seat on it. Okay, consider chairs. They have seats on them. Yes? Смотрим стулья. Okay, do we agree? Все согласны? Yes. Yeah. Okay, chairs have seats on them. Okay, so debate is over. No, it's okay. We will go on. Okay. So you would say da or okay or da, right? Da, I agree, right?
Or teacher, why? Или teacher, почему? Okay. Хорошо. So teacher, why? You tell why is it true that all chairs have seats on them? Почему так, что все сиденья имеют, все стулья имеют сиденья? Because they made for sitting on it, for people sit on it. Okay, because they're okay. So consider chairs. They have seats on them because they're made for people to sit on them. Yes? Рассмотрим стулья, на них есть сиденья, потому что люди на них могут сидеть. Потому что они сделаны для того, чтобы люди на них сидели. Правильно? Yeah. Okay. So if I want to say the first response to this, what's the first response that I can give? Так, первый ответ я хочу дать какой? Teacher. Somebody said No, because no, we can't say teacher because now we have a reason. We can only say teacher to an assertion, but for a reason we say the next two responses. У нас теперь только следующие два ответа. Тамадруп. Tamadrup, you are my ambassador of correctness. So you say Tamadrup and you also translate it for me from Tibetan into Russian and then Max into English. Вы мои амбассадоры правильности, поэтому вы говорите на тибетском, переводите на русский, а Макс потом на английский. So Tamadrup means? Итак, тамадруп означает... Не все стулья имеют сиденья. Not all chairs have seats. Does everyone agree that that's what Tamadrup means? Все согласны? Это то, что означает тамадруп? No. But, okay, so then what does Tamadrup mean? Let's help. Тамадруп. Because we can sit on it, it doesn't mean it's chairs. It's chairs. I think Chairs don't have seats. What does it mean, Takmadrup? I think the original debate was consider chairs, they have seats because they were made in a factory for someone to sit on. What was that it? What was the original reason? Это то, что рассмотрим стулья, на них можно сидеть, потому что вот на фабрике их так сделали, чтобы кто-то на них сидел. Yes? Okay. So Tamadrup means chairs were not made in a factory for people to sit on. Итак, тамадруп означает, стулья не были сделаны на заводе для того, чтобы на них сидеть. You see, the third thing you said is not true about the first thing you said. Понимаете, третье, что вы сказали, неправда относительно первого. Chairs were not made to sit on. Стулья не сделаны для того, чтобы на них сидеть. Okay. Okay? Is that true? Are all chairs made in a factory for people to sit on? Правда? Все стулья сделаны для того, чтобы люди на них сидели? Что? Yes, true. Okay, fine. Хорошо. So, Окей. Итак, what's the other response that we could give to the reason? какой еще один ответ мы можем дать на аргумент?
Kyaba Majung. Now you have to translate that for me into Russian and then Max into English. Теперь переведите это на русский, а Макс на английский. That chairs in the factory are made for sitting doesn't prove that all chairs have seats on it. Close. Very good. You're missing one part. Очень хорошо, вы одну часть пропустили. Kyaba Majung also means that chairs were made for people to sit on. Кьяба Маджун также означает, что вы согласны с тем, что стулья были сделаны для того, чтобы на них сидеть. So Kyaba Majung means two things. Кьяба Маджун означает две вещи. Yes, I agree. Chairs were made in a factory for people to sit on. Да, это правда. Стулья были сделаны на фабрике для того, чтобы на них сидеть. But it's not true that everything that was made in a factory for people to sit on has a seat. Но это неправда, что все, что сделано на фабрике для того, чтобы на них сидеть, имеет сиденье. Okay. Is it true that everything that was made in a factory for people to sit on has a seat? Правда ли, что все, что сделано на заводе для того, чтобы на них сидели, имеет сиденье на нем? People say no. Can you give me an example of something that was made in a factory for people to sit on that doesn't have a seat? Можете привести пример чего-нибудь, что сделано на заводе для того, чтобы на нем сидеть, но на нем нет сидения? Factory could forget to make a seat, or they're like simple wood. Mm-hmm. So do you hear me, Ben? Yeah. Okay, maybe. I was thinking maybe these I don't know if you have this, like a yoga ball. People now, they like to sit on these big inflatable balls. Йога, вот эти шары, знаете, люди любят на них сидеть. Yeah, maybe. And they make it in a factory for you to sit on, but I don't know if it has a seat on it. I don't know if you would say that. It's Явно just a сделано ball. сидеть, но я не уверен, что на них есть сиденье. So I don't know. Obviously we could debate it. Но вы могли бы подебатировать об этом. Okay, we need a new example. Давайте еще один новый пример. Consider sun. Sand. Sun. It's Oh, the sun. It's heat. It heats because it's shining. Because it's shining. Oh, here we go. Say again, Max. Consider sun. It heats because it's shining. Well, now wait a minute. Okay, it heats because, okay, consider the sun. It heats. Yeah. Okay. Do we agree the sun heats? Мы согласны? Do or chichir? До или чичир? До. Okay, everyone agrees for now. That's okay. So let's just say chichir for fun. Okay, so why does the sun heat? Давайте для того, чтобы повеселиться, спросим чичир. Почему? Because it's shining. Ben? Sorry, again. Why? Yeah, I lost you for a moment. Oh, because it's shining. Yeah. Okay, the
because it's shining. Yeah. Okay. So, someone give me the first response that I can give to a reason. Так, дайте мне кто-то, приведите первый ответ, который можно дать на аргумент. Я помогу. Oh, give me the other one first. Сначала другой. In Тамадруб. Damadrub, I didn't hear it yet. I only heard the Tibetan. I still didn't hear the Russian or the English. Я только услышал тибетский, не услышал до сих пор русский или английский. Not correct. Argument is not correct. И все, что светит солнце. No, Not every this is not a translation. sun. Mm-mm. You have to tell me what is the reason again? What is the third part of the statement? Еще раз, первая часть нашего дебата. That the sun is shining. That the sun is big. Sun is shining. The third part of the statement was just, it's shining. It's just shining. Shining is the third thing. Он светит. Она светит. Это третья вещь. And the first part of the statement was the sun. Sun Часть and shining. дебата было солнце, оно светит. So, is this one true to say about this one? That's the question. Is it true to say about the sun that it's shining? Первым. Правильно ли сказать, что солнце светит? Yeah. Okay, so Tamadrup, now translate Tamadrup into Russian and then English. На русский, пожалуйста. Тамадру, то, что это правда, что солнце светит. Тамадруб, it is true that sun is shining. No, that would be agreeing. Tamadrup doesn't agree. Это бы вы согласились. What's the opposite of that? It is not true that sun is shining. Cool. Круто. Tamadrup means the sun's not shining. Тамадруб означает солнце не светит. Tamadrup means it's not true to say about the sun that it's shining. Это неправильно говорить о солнце, что оно светит. No, it's not. Sun's not shining. That's it. Tamadrup, sun's not shining. Нет, солнце не светит. Тамадруб, солнце не светит. Okay, now, Kyamamajung in Tibetan and Russian and English. Теперь Кьямамаджун на тибетском, по-русски и на английском. And don't forget there are two parts. Khyabamajun, I'm agree, sun is shining, but it doesn't prove it hit. Good, beautiful. Mwah. Супер, прекрасно, великолепно. Yeah, I agree. The sun is shining, but just because a thing is shining doesn't mean it heats. Да, я согласен, что это правда, что оно светит, но это не доказывает, что оно греет. Good. Let's get another one. Давайте еще один. Это твой? Давай. Давайте с подушки. Consider pillow, it's yellow because it's not blue. Okay. The pillow is yellow because it's not blue. Okay. Consider the pillow. It's yellow. Dur cheer.
Посмотрим подушку, вот эту подушку, она желтая. До или чичир? Чичир. Okay, teacher. So it's yellow because it's not blue? Она Is желтая. that what, did I get that right? Oh, okay. Give me the first of the two responses I can give in Tibetan, Russian, and English. Дайте мне первый из двух ответов на тибетском, по-русски и на английском. The pillow is not yellow, tamadrup. Oh, that's pretty much teacher. If you don't think the pillow is yellow, then you say teacher. Если вы думаете, что подушка желтая, тогда говорите чичир. And we already teacher. И мы тогда говорим чичир. And we already said teacher. Мы уже сказали чичир. But then she gave us a reason. Но потом она привела... So we don't want to just keep disagreeing with the assertion. Поэтому мы не хотим просто согласиться с этим. Tamadrup, pillow is blue. I think technically correct. Я думаю, It's not blue. она не синяя. Now this is a difficult question. Сейчас Are blue and not blue the same thing? синяя и не синяя. Это одно и то же? Yeah. You can have a good debate about this. У вас могут быть хорошие дебаты об этом. In some schools of Buddhism will say that one of these is changing and one of these is unchanging. В некоторых школах буддизма скажут, что одно изменяемо, а другое не изменяемо. Because one is a negative. Потому что одно это негативно. Wow. Some schools they say blue is changing, but not blue is unchanging. Некоторые школы говорят, что синее это изменяемо, а не синее это неизменяемо. Cool. So some schools will say that blue is a color changing thing in the world, but not blue is just an idea in your mind. Поэтому они скажут, что синий это цвет, но не синяя, это просто идея в вашей голове. So sometimes you have to be careful to be technically correct, to stay out of trouble. Damadrup means the cushion is not blue. Потому что технически правильно сказать, что подушка не синяя. Because I'm using the same wording that she used. Потому что я использую те же слова, что и она. Can we say the pillow is blue? What I'm saying is that might get you in trouble with some debaters. Все, что я хочу сказать, это может вас, вы можете с этим попасть в передрягу с некоторыми дебатерами. So I don't know. It depends on what she was thinking. If in her mind they mean the same thing, then maybe we're safe, okay? But as a debater, I will not take the risk. Я на самом деле не знаю, что у нее было в голове. Если для нее это та же вещь, тогда окей. Но как дебатер я бы не хотел рисковать. So maybe you will get away with it. Но может быть вы справитесь с этим. And everyone will think you are smart and you won the debate. Все подумают, что вы умны и выиграли дебат. Or maybe people will think you are not listening very closely, and then they will point and laugh at you.
А некоторые будут слушать очень-очень внимательно, и потом они это подметят и будут над вами смеяться. This depends on your seeds. Это зависит от ваших семян. So I will say tamadru means the cushion is not blue. То, что я сказал бы, тамадруп, подушка не синяя. Okay, so how would we say kyaba majung? Как мы скажем кьяпа маджун? Подушка не синяя. Я согласна, что подушка не голубая. We agree that the pillow is not blue, Это не означает, что она желтая. but that doesn't mean it's yellow. Great. So just because a thing, yes, I agree that the cushion is not blue. Я согласен, что подушка не синяя. But just because a thing's not blue doesn't mean it's yellow. Но только из-за того, что вещи не синие, это не означает, что они желтые. Okay, give me another one. Давайте еще один. I live in Ukraine because in Kiev. Okay. Good. Okay. So, how would we say damadrup to this? What would damadrup be? I don't live in Kiev. Okay, I don't live yet. Okay. Perfect. Okay, and then Ben? Ben? yeah, there we go. Okay, so kyaba majung. Итак, кьяпа маджун. I agree, Ivan lives in Kiev, but that doesn't prove he lives in Ukraine. Perfect. Okay, good. Yeah. So yes, I agree you live in Kiev, but it's not true that if someone lives in Kiev, they necessarily live in Ukraine. Okay. Is it true? Can someone live in Kiev without living in Ukraine? What? Is it true? Can someone live in Kiev without living in Ukraine? Это правда? Может ли кто-то жить в Киеве, но не жить в Украине? Yeah, it's true. He can live in another country, but sometimes he lives in Kiev. Are there any other places in the world named Kiev? Есть еще места, которые называются Киев. We don't know. We don't know. Okay. Okay. Good. I think it's okay. Let's do one more. Давайте еще один. So, еще какой-то или будем с проводом? Можно сейчас. Но мы его уже рассматривали, поэтому новый.
Consider, ну тогда покажи на камеру. Consider what I'm holding in my hand. It's a line провод. Wire, cord. It's a wire because it's not a snake. Okay. Okay. So what would tamadrut be? Что такое тамадруб в этом случае? They just explaining to one participant what are three points here. What is subject? What is argument? Mm-hmm. Good. They discussing because Ivan said that consider what I'm holding in hand, and the other participant want to name it somehow to be the subject. That's okay. That's the subject. The thing that he's holding in his hand. That's okay. That's fine. Anything can be a subject. Okay. But if he drops it during, suddenly it's not true. Ну, если ты там пустишь из рук, это внезапно становится неправда. Что будет тамадруб? It's not a snake. Tamadrub. Okay, good, nice, good. Perfect. Идеально. Good. The more simply you can translate Drup and Kyaba Majung, the better you will be an ambassador of correctness. Чем проще вы можете перевести тамадруб и кьяба маджун, тем лучшими амбассадорами правильности вы будете. There we go. Okay, Kyaba Majung. Итак, кьяба маджун. That is not a snake doesn't prove that it's a wire. That's half of the right answer. Don't forget the first part. You gave the second part. I also want the first part. I agree, it's not a snake, but it doesn't prove Great. it's a wire. Yeah, sure, it's not a snake, but just because something's not a snake doesn't mean it's a wire. То есть вот или вот она говорит, что если вот так вот, третье правильно, и еще второе неправильно. So they want to say another way, Kyapa Majun. I'm listening. Вот если есть второй вариант. Скажите. They want to say what? They want to say Kyapa Majun another way, in another way. Like what?
Like the second one, they try to Oh, say I with a see. surf. Yeah. Говорите. Okay, so consider the thing that he was holding in his hand. Better. Okay, consider the thing that he is holding in his hand. Okay, it is a wire because it's not a snake. Okay, Hyaba Majung Рассмотрим вещь, которую он держит в руке. Это провод, потому что это не змея. Тяпа маджун. means yes, I agree that it's not a snake. Да, я Okay, согласен. I agree that it's a snake. But just because something's not a snake doesn't mean it's a wire. Но только из-за того, что что-то не змея, это не означает, что это провод. That we Now already, it's but we have or in our manual with Or. negatives. Неправильно, что это есть провод, только потому, что это не есть It's not true that it's the wire only because it's snake. Not snake. or here just means if it fails the second test or if it fails the third test, then you say Kyamamaju. Или здесь означает только то, что если это не проходит второй или третий тест. So is it the next variation? Yeah. No, this is it. This is the right this is the right translation. It's true. Не, это правильно. You have it right. If it fails the first test, you say Tama. Если проваливает первый тест, вы говорите там и друг. If it fails the second test or the third, Если проваливает then you say Kyabamaju. Okay. If it fails the first test, you say the thing in his hand is not a wire. Or sorry, not a snake. What? If it fails the first test, you say the thing in his hand is not a snake. Если проваливает первый тест, вы говорите вещь в его руке не змея. Okay. Okay. If it fails the second test or the third test, you say, I agree it's not a wire, but that doesn't. I agree it's not a snake, but that doesn't make it a wire. Если не проходит второй или третий тест, вы говорите, я согласен, что это не змея, но это не доказывает, что это кабель. Now you have to practice on your own. Теперь попрактикуйте сами. If you want to use the 4 responses to rewire your head, Если вы хотите использовать 4 ответа, перепрошите свою голову. then you have to practice and practice and practice. Вам следует практиковать, практиковать и практиковать. I spent many hours with friends just practicing this over and over and over. Я потратил много часов со своими друзьями, просто практикуя это снова и снова. Until eventually the 4 responses were perfectly natural. Пока эти 4 ответа не стали идеально естественными. We can go into more detail some other time, and we can learn more for debate, but this is the most important thing. Мы со временем можем пойти дальше и узнать еще что-то о дебатах, но вот сейчас это самое главное, что нам нужно. Master the 4 responses, and then you have mastered logic. Практикуйтесь в этих 4 ответах, и вы станете мастером логики. Okay, this is 2 hours. You should do other things with your life today. Все, 2 часа, достаточно.
Большое спасибо, Бен. Это было очень круто. So, Ben, thank you very much. It was very cool. Thank you. My pleasure. Thank you. Very glad. Thank you. Okay, my pleasure very much. I'm very happy to spend time with you. It's a great honor. Я рад, было очень здорово провести с вами время. Всем спасибо тоже. And thank you, Max, for all your hard work. Max, thank you, Max. Okay. Thank you, Ben. Okay. Okay. Everybody have a wonderful evening. Thank you. You Okay. too. Have a nice day. Thank you. Okay. Bye-bye. Well, it was a hard evening with debate. Cool. Good. Okay. Bye-bye. Bye-bye, Ben. Thank you.